2023년이 시작된 지 아직 2월밖에 되지 않았지만 전 세계를 강타한 소식이 있습니다. 바로 2023년 1월 새해가 시작된 지 불과 한 달 만에 미국에서 총기 관련 사건 사고로 총 2,720명이 사망했다는 소식인데요. 총기폭력 아카이브에 따르면 새해가 시작된 지 한 달도 되지 않은 시점에서 총기를 이용한 극단적 선택이 1,518명이고 범죄 및 정당 방위로 인한 사망은 1,202명에 달하며 4명 이상이 사망한 총기 난사 사건은 올해 1월 한 달 만에 벌써 38건이나 발생했다고 합니다. 20년간 지속된 아프간 전쟁의 미군 사망자 수가 2,500여 명인 것을 고려하면 불과 한 달 만에 2,700여 명이 총기 사고를 당한 것은 정말 심각한 문제가 아닐 수 없는데요. 미국에서는 총기 문제가 사회적 고질병으로 번진 지 오래됐지만 올해에 들어 유독 유례 없이 빠른 속도로 총기 난사가 빈발하고 있어 이 소식을 접한 외국인들은 상당한 충격에 빠진 듯 보였습니다. 공권력이 강한 나라에서도 안전을 보장받기 힘들다. 안전한 곳은 지구상에 어디에도 없다. 이렇게 올해 들어 치안이 국제적인 관심사로 떠오르자 비교적 치안이 안전한 나라를 비교하고 인터뷰하는 영상들이 화제가 되고 있는데요. 여러 영상에 언급되는 우리나라는 비교적 치안이 안전한 나라로 소개되고 있지만 한편으로는 북한과 휴전 상황이어서 한국이 위험하다는 인식을 가진 외국인들도 많았습니다. 특히 해외 언론에서는 북한의 미사일 실험 등과 같은 도발 행위를 우리나라 언론에 비해 심각하게 보도하기 때문에 외국인들은 한국의 상황을 우리가 느끼는 것보다 훨씬 더 위험하게 생각한다고 하는데요. 이에 한국에서 거주한 경험이 있는 한 외국인이 한국의 치안과 남북관계의 위험성에 대해 자신이 직접 보고 느낀 바를 말하는 영상을 올려 화제가 되기도 했습니다. 수년간 한국에 거주했다는 외국인이 느낀 한국의 치안과 남북관계에 따른 위험성은 어땠을까요? 그러면 해당 영상을 살펴보고 우리나라 치안이 외국인들에게 어떻게 느껴지는지 외국인들을 인터뷰한 영상들을 살펴보겠습니다. Pros, there's very little to no crime in South Korea. If you happen to lose your belongings like wallets or anything else significant, you're quite likely to be able to go back to the place where you think you lost it and recover your items. Many times people who find them will place the items back on the bench or just around the area where you lost them. There are no gang-related activities, there are no scuffles, no fights. Clearly crime does occur. There are break-ins and you have to be cautious. Particularly women in some instances. There have been reports of taxi drivers harassing women and such, so you do need to be aware of such things, but overall Korea is pretty safe from any other type of society, civilization. Most apartments don't really use keys. Keys have been abandoned. Most of the locks on doors use a code. All you need to have is a 6 to 8 digit code which you punch into your lock and it opens up. No more need for keys. Cons? Korea is technically still at war with the North. In the past 13 years of me living here since 2005, on and off, it's always been like that, and nothing ever really happened beyond the regular fear-mongering on television. 해외 언론에서는 북한의 도발을 마치 전쟁이 발발한 것처럼 매번 심각하게 다루고 있어 많은 외국인들이 한국을 안전하지 않은 나라로 여기고 출장이나 여행을 기피하는 경우가 많았는데요. 하지만 현재는 한류의 인기와 함께 한국에 대한 정보가 많이 알려지게 되면서 한국이 안전하다는 사실도 알려져 외국인들의 인식이 바뀌어가고 있다고 합니다. 그러면 우리나라의 치안 상황이 외국인들에게는 어떻게 느껴지고 있는지 외국인들을 대상으로 인터뷰한 영상들을 살펴보겠습니다. I'm from Paris and I'm just here since 2 days. And I'm from Paris and I've been living here for 6 years now. Is South Korea safe for you as a foreign woman for the past 2 days you've been here? Yeah, I think it's safe because, for example, in the airport we could leave our luggage, and like it was strange for us because in Paris we don't leave anything, and there are many people that will steal your things, so we don't leave. And here in Korea, we feel more safer than in Paris, unfortunately, because I had many problems like what she has told. I have experienced many things like that, and like there are many people that steal things like a phone or bags and many things, and that's why I told you that here I feel safe
because of that. Because for me, Paris is the worst. I'm originally from Chicago, United States, and I've been here for about a month now. I would say, yeah. At least in comparison to, I've grown up in cities my entire life. And I definitely feel like I have to be on edge at home. You can't walk with headphones in. It's better if you walk with a friend. Here I'm still like a little hesitant going out at night, but by and by I definitely feel a lot safer than I have in the past in other cities. Maybe a little overwhelmed or on edge, but never where I felt like my personal physical safety has been threatened. Overwhelmed, on edge by what? It's busy. It's noisy. It's hot. I feel like I sort of like all of my senses can get overwhelmed, but the minute I sit down and take a breath, it's usually fine. Which country is the most unsafe? I've only ever traveled abroad twice, not counting this time. So I would have to say the time I spent in New York, I traveled to New York once by myself, and that was really sketchy. I had really no idea where I was going. I didn't really know anybody. So I pretty much avoided going out at night until my friends met up with me in New York. That's when I probably have felt the most unsafe or afraid to walk at night. Yeah. It's been good. Everyone has been very polite, super nice. Servers are really understanding when I only have very minimal Korean. I really like the public transportation. It's super easy to get around. So I've enjoyed it so far. I'm from Romania, and I've been staying in South Korea for only 3 weeks. I'm very safe as a woman. Even in metro, even in night, even everywhere, in public spaces, in restaurants, everywhere. I feel quite safe. Where are you from and how long have you been living in South Korea? I'm from the US in Boston, and I've been here for about a month and a half. I'm just doing an internship right now for marketing. Based on your personal opinion, is South Korea safe as a foreign woman? I think it's pretty safe. I don't have a lot of friends here, and I've been taking myself out, obviously take safety precautions, calculate a risk. But I think it's relatively safe. I live in the US, and the US is kind of unsafe, especially with the recent gun violence. So I guess that is probably the most unsafe country I've visited. Do you think South Korea is one of the safest countries in the world, or the safest country in the world? I definitely think it's up there. I know Singapore is also very safe, and Tokyo is very safe for a city as well. I think it's safe and easy to navigate. Yeah. 전 세계적으로 갈수록 범죄율이 증가하면서 치안 문제가 심각하게 대두되고 있는데요. 이런 가운데 우리나라는 우수한 치안을 보여주고 있어 미국의 LA 경찰뿐 아니라 많은 나라에서 우리나라의 치안을 배우기 위해 한국으로 워크숍을 오는 등 협력을 요청하고 있다고 합니다. 그러면 안전한 한국을 만들기 위해 노력하고 계신 많은 분들에게 감사 인사를 드리면서 오늘 영상은 여기까지 하도록 하겠습니다. 영상이 마음에 드셨다면 구독과 좋아요, 알림 설정 부탁드립니다. 끝까지 시청해주셔서 감사합니다.